Russia's creepy camera hack across Europe is finally exposed, raising fears of a sweeping new intelligence operation. Is this the biggest intelligence breach yet, with sensitive surveillance networks allegedly compromised across Europe? How did Russia's spies allegedly gain live access to cameras monitoring key NATO supply routes into Ukraine? Did Russian hackers secretly infiltrate thousands of surveillance cameras across Europe, exposing critical military movements? Chinese-made cameras allegedly hacked by Russia to monitor Western weapons shipments heading toward Ukraine's front lines. Fresh spying allegations have pushed already soaring tensions between NATO and Russia to an even more dangerous level. Russia has been accused of hacking surveillance cameras across Europe as part of a large-scale intelligence-gathering operation. The allegations were made by the Netherlands' top intelligence and security agencies, both members of the NATO alliance. Russian hackers were allegedly behind the operation, using compromised cameras to monitor the transfer of Western weapons into Ukraine. The targeted devices reportedly included Chinese-made surveillance cameras, as well as internet-connected smart doorbell systems. Most of the cameras allegedly compromised by Russian operatives were privately owned and traceable through publicly accessible IP addresses. According to Dutch agencies, many of the hacked cameras were strategically positioned along key military logistics and transport routes. The report alleged that Russian hackers used the live camera feeds to identify the types of weapons being delivered to Ukraine. Authorities also claimed that cameras located along military logistics corridors in the Netherlands were among those compromised during the operation. According to Dutch agencies, this is how Russia hacked Europe. Step 1. Scan the internet for connected IP cameras. Step 2. Identify devices by brand and model. Step 3. Locate cameras that are accessible online. Step 4. Exploit weak security settings to gain access. Common weaknesses: default passwords, outdated firmware, unpatched software vulnerabilities, poor configuration, factory default settings left unchanged. Result: unauthorized remote access to live surveillance feeds. Dutch intelligence services alleged that Russia has made the Netherlands a priority target because of its central role in supporting Kiev. Netherlands' General Intelligence and Security Service said, and I quote, "Through this method of espionage, the actor gains insight into information relevant to Russia. Examples include military transport routes or the type of weapons and equipment being supplied to Ukraine." In their investigation, the services observed that a small number of cameras on military logistical routes in the Netherlands were also hacked during this large-scale international Russian operation. Organizations with IP cameras on these routes have since been warned so that they could take measures. The services have long been warning that Russia is interested in military logistical routes. As a transit country, the Netherlands is a key target for espionage due to its location and the support it provides to Ukraine. End quote. NATO's latest allegations against Russia come as Ukraine established a new long-range strike command to expand attacks deep inside Russian territory. Ukraine has established a new long-range strike command aimed at reducing Russia's military potential, as Kiev continues to strengthen its capabilities amid the ongoing war. Ukrainian President Volodymyr Zelensky signed a decree formally creating the new military command, describing it as part of a broader effort to improve the country's defense structure. The new unit will focus on concentrating Ukraine's available resources for long-range strikes against Russian military targets, with the aim of increasing operational effectiveness and coordination. Zelensky said the commander of the newly established structure would be an experienced military officer, emphasizing that the command would be led by personnel with proven operational expertise. The Ukrainian president also signed a separate decree establishing Joint Rapid Reaction Forces, introducing another major reform aimed at enhancing battlefield coordination. According to Ukrainian authorities, the new force will combine assault units, unmanned aerial systems, artillery, and other combat assets under unified operational structure. Kiev said the objective is to create a modern and technologically advanced assault component capable of integrating new battlefield technologies with conventional military operations. The Joint Rapid Reaction Forces are designed to deliver faster and more coordinated responses on the front lines, allowing Ukraine's military to react more effectively to changing battlefield conditions.
Українці, українки, сьогодні є нові результати наших сил оборони в далекобійних санкціях проти Росії. Бензинова криза в Росії поглиблюється цілком справедливо у відповідь на небажання Путіна закінчувати цю війну. Ми дали пропозиції, як наблизити мир. Маємо підтримку не тільки серед партнерів в світі, а також і серед оточення Путіна щодо миру. Там розуміють, що відбувається і що мир не має альтернативи. Це враження буде в Росії збільшуватись. Сьогодні наші далекобійні удари досягли кількох регіонів самої Росії, а також об'єктів на тимчасово окупованій території України. Я дякую нашим воїнам за влучність. Добре іде операція і Служба безпеки України по далекобійним санкціям. Будемо цей напрямок ще посилювати. У наших воїнів має бути значно більше можливостей досягати російських окупантів саме там, звідки вони в Україну несуть війну на території Росії. Сьогодні я підписав указ про створення у складі Збройних сил спеціального командування далекобійного, фактично глобального впливу на Росію за цю війну. Це командування повинно зосередити 100% наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал війни. Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений. Друге, за цей день буде проведена необхідна трансформація штурмових військ. Багато є питань, проблеми, які треба вирішити. Передусім, уставлені до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки, також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни. Сьогодні я підписав указ про створення об'єднаних сил швидкого реагування. Це має бути нова складова Збройних сил України, яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову та інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті. І це має бути сучасна штурмова складова, технологічна. Командувачем об'єднаних сил швидкого реагування має бути досвідчений військовий, бойовий командир. Я сьогодні говорив з героєм України Дмитром Волошиним і визначив його для виконання цього завдання. Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних сил України у цьому напрямку. Ще одне. Важливо, щоб дипломатична команда України діяла значно активніше з нашими партнерами. Кожен день тривають російські удари. Харків, Суми, Конотоп, Херсон, Київ, Київська область, Нікополь, інші міста нашої Дніпровщини, Кривий Ріг, Одеса, Чорноморськ, міста Донеччини, наше Запоріжжя. Кожен день потрібні відчутні кроки у допомозі партнерів України. Все, про що ми домовлялись на рівні лідерів, має виконуватись швидко. Бажано, дуже швидко. Кожен день потрібен цей результат. І те, що стосується відносин із нашими сусідами в регіоні, будуть кроки на посилення нашої дипломатії. Україну мають чути і мають розуміти наші українські національні інтереси. Я хочу подякувати кожному, хто на Україну працює, хто заради України воює і хто допомагає нам захищати людей і захищати нашу незалежність. Слава Україні! Kiev said the new force is designed to provide faster and more effective responses on the front lines, enabling Ukrainian troops to react more quickly to changing battlefield conditions. President Volodymyr Zelensky described the new unit as a modern and technologically advanced assault component, saying it will play a key role in strengthening Ukraine's future combat capabilities. Zelensky appointed hero of Ukraine Dmytro Voloshin to lead the newly established Joint Rapid Reaction Forces, placing an experienced military officer in charge of the formation. Voloshin currently serves as the commander of Ukraine's 8th Air Assault Forces Corps, where he has overseen combat operations and the development of airborne assault units. The Ukrainian president said Voloshin possesses the experience and leadership needed to develop Ukraine's future military capabilities and enhance the effectiveness of the new force. Voloshin was promoted to the rank of brigadier general in recognition of his military service, battlefield leadership, and command experience during the ongoing conflict. The creation of these new command structures marks a major reorganization of Ukraine's military operations, as Kiev seeks to improve coordination, strengthen combat readiness, and modernize its armed forces. Meanwhile, Russian forces continued their assault on Ukraine, battering Kiev and Zaporizhzhia with fresh strikes on July 10th.
Russia reportedly launched another ballistic missile attack on Kiev in the early hours, adding to a week of repeated strikes. Several people were injured and damage was reported across multiple districts, according to local authorities. Among the injured was a child, Kiev's Mayor Vitaly Klitschko said. Initial explosions were heard around 3:40 a.m. local time as missiles and drones hit residential and infrastructure targets. Buildings were damaged and fires broke out in several neighborhoods on the western side of the city. On July 10th, multiple Russian airstrikes reportedly hit civilian areas in Zaporizhia. At least one person was killed and dozens were injured in recent KAB bombing raids, regional officials said. Russia attacked the city with guided aerial bombs, damaging residential blocks and industrial sites. On July 10th, Ukrainian forces reportedly hit 13 Russian vessels near Crimea in overnight strikes. According to the Kiev Independent, the attack was described by Ukraine's unmanned systems commander. Robert Brovdy said the targets included 10 tankers, a dry cargo ship, a ferry, and a sea tug. Robert Brovdy also said Ukrainian forces struck 5 electrical substations in Crimea during the same operation. The Ukrainian commander referred to the campaign as part of the Crimean switch-off project, aimed at disrupting Russian logistics and power infrastructure. Ukraine's commander-in-chief Alexander Syrsky says Russia's territorial gains have slowed significantly in the first half of 2026. He claims Moscow failed to meet its objectives despite having roughly twice the manpower and equipment on key fronts. Alexander Syrsky said, and I quote, "The enemy attempted to launch a large-scale offensive but, in fact, failed to achieve any of its objectives despite having an almost twofold advantage in personnel and equipment." If previously the Russian army was conducting active offensive operations in 13 operational directions, now there are at most 6 or 7. Our ratio of assault operations to those of the enemy is currently approximately 40 to 60. It is precisely thanks to the active actions of the defense forces that in the first half of 2026 the pace of Russian troop advances decreased by more than half. We must not underestimate the enemy. A turning point in the war is still far away. Unquote. Meanwhile, Zelensky has set up a special Ukrainian command dedicated to deep strikes inside Russia, sharpening Kiev's long-range play. Шановні українці і українки, сьогодні є нові результати наших сил оборони в далекобійних санкціях проти Росії. Бензинова криза в Росії поглиблюється, цілком справедливо у відповідь на небажання Путіна закінчувати цю війну. Ми дали пропозиції, як наблизити мир, маємо підтримку не тільки серед партнерів в світі, а також і серед оточення Путіна щодо миру. Там розуміють, що відбувається і що мир не має альтернативи. Це враження буде в Росії збільшуватись. Сьогодні наші далекобійні удари досягли кількох регіонів самої Росії, а також об'єктів на тимчасово окупованій території України. Я дякую нашим воїнам за влучність. Добре іде операція і Служба безпеки України по далекобійним санкціям. Будемо цей напрямок ще посилювати. У наших воїнів має бути значно більше можливостей досягати російських окупантів саме там, звідки вони в Україну несуть війну на території Росії. Сьогодні я підписав указ про створення у складі Збройних сил спеціального командування далекобійного, фактично глобального впливу на Росію за цю війну. Це командування повинно зосередити 100% наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал війни.